Yeah, it's Friday night. Time to chill, no stress, no fights. Mike's on fire, we set the tone. Ayun, and of course, thank God it's Friday! Siyempre naman. Officially, mga barkada. Nako, talaga naman ang bilis-biliso talaga ng araw. Nako, kwanto dia lang, diba? Dekal dia lang kita taman kwento. Kwento-kwento. Start kita. Then Oo. January, and then suddenly, Pasko yan. December na. Grabe, ganun Konting kabilis. tulog na lang, bagong taon na naman. Correct. Nako, i-welcome na naman natin ang 2026. But before that, of course, nako, eto, iba ang aura natin ngayon. Siyempre may paganyan tayo. Oo, iba. Talaga naman ramdam na natin ngayon ang spirit of Christmas. Yes naman. As in, super. Kasi nga sa mga activities no, na meron dito sa Zamboanga City, abay, syempre, sobrang daming mga happenings talaga. Correct. Oo, pag Pasko. Tama. Diba? Nako, kaya naman ako, ang dami nating aabangan ngayon mga barkada. I am Spicy Mary. And of course, my name is Miko Guapito. And this is Friday Night Barkada! And of course, live na live naman tayo ngayon Of dito course. sa Ateneo de Zamboanga University. Bakit nga ba tayo nandito ngayon? Dahil wala tayo doon. Ay. Andito tayo ngayon. But of course, Hmm. nako, we are celebrating their homecoming alumni. Kaya Yes. nandito tayo ngayon. Ikagala namin na maging parte din, diba? Na Yes, ma-invite oo. din for their homecoming alumni. Alam mo, sobrang maraming memories talaga pag sinabing alumni. Correct. Homecoming, di ba? Tama. Kasi dito mo nakikita talaga yung mga... Are you graduated here ba? Hindi, sa Ay, mga diba? ano, di ba? Nung Kasi nag-aaral diba? tayo before. Oo, diba? Ganun daw kasi dapat pagka dito ka Oo. nag-graduate. Ganun ba yun? Did you studied here ba? Not. Ganun pa rin yung sagutan. Not na lang sabihin. Oh, not. Stop. Ganun. No. Correct. Quiet. Okay, pero eto, ano nga ba yung experience during your alumni ba? Dako, Okay. usually talaga pag alumni, pinaghahandaan talaga namin Correct. yan. Yes. Kasi may mga Tama. booth yan. Tama. Diba? So yung mga batch nyo, diba, may mga booth, pagandahan ng booth, ganyan. So Oo, usually diba? kami, nagmi-meeting talaga kung ano ang gagawin. Correct. Diba? Kasi, you know naman, dapat pa interested tayo sa mga... Ay, tama. Oo. Naku, naalala ko talaga pagka homecoming alumni. Bakit? Naku, dyan na talaga yung mga time kung saan nagbibilangan na, diba? Na? Like, Oh. ng anak. Ilan na anak mo? Oo. Dalawa pa lang, hina mo. Totoo diba? yan. Oo. Tapregunta. Pero, correct. Kwanto anak, yakasay. Oo. Single pa ba siyempre? Oo, sa ara, diba? Pero eto, alam nyo ba, mga barkada, nakadalasan ho talaga, pagka alumni homecoming, nako, minsan nakakalimutan natin kung sino yung graduate ng cum laude, Cum laude. summa cum laude, Oo. diba? Nakakalimutan natin yan. Totoo Kasi sinong yan. batch ba yun? Oo. Ikaw ba nung batch? Oo. Ikaw ba yung cum laude? Nakakalimutan. Oo. Totoo. Pero, yung nakapag number 2, diba, sa short, hindi nakakalimutan niya. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung Oo. mga estudyante, kayo maging cum laude, summa cum laude, Oo. valedictorian, wag na wag kayo magna number 2. Hindi kayo makakalimutan ng mga kaklase nyo. At Sinasabi saka ko sino sa pa yung inyo. mga makulit sa school, Correct. di ba? Kung na yung sagot Tama. ng ta-accord. Tama. Oo, Kaya pala ayun. ako hindi Ako. nakakalimutan sa... Uy, hindi ganon. Ayun, and of course, no, kaya namin kita rin nilas gracias kung Correct. nandi ato City of Zamboanga tambien, no? Oo. For having us tambien na di ila grand opening of the Oo, lights, no? Then, yes. of course, Alina Ang City ganda Hall. talaga ng ating Parade of Lights, Yes. diba? Noong December 1, ako talaga naman mga barkada, ang daming Ang daming dumalo. pumunta. Sobra, Oo. Ang diba? daming participants din Correct. sa ating Oo, mga congratulations sa lahat ng winners Winners din. natin, yes. Ayan, ang saya at nakikita talaga natin kung gaano mag-effort, 'di ba? Yes, Lahat oo. ng mga participants, lalong-lalo na yung mga sumali sa Parade of Lights, natin. And every night, may competition pa rin, which is the Correct. choir competition. Yes, exactly. Oo. And sa December 15 naman, makita-kita pa rin tayo dyan para sa kanilang Correct. Grand Finals. Ayan, Yes. ako doon na po magtatagisan ng galing ang mga choir, 'di ba? Oo. Halain mo, every night may dalawang contenders Yes. ang naglalaban-laban for the choir competition
Christmas choir competition na Yes. dyan mismo sa may City Hall grounds. Every night din may isang winner talaga. Correct. No? O, diba? May elimination May elimination round. Sorry yun. Diba? Kaya May kita-kits sa ganon. December 15. Yes, Ayun. ayan. And speaking of Parade of Lights, 'di ba? Nung December 1 lang talaga 'yan, nung Monday, Yeah, 'di ba? Talaga oo. naman ramdam na natin ang festive ngayon. Ayan. 'Di ba? Nakikita rin natin grabe sa sobrang daming na-excite, 'di ba? Sa mga lights sa may City Hall. Talaga Oo, naman. sobrang ganda. Dagsaan din, Oo. no? Naku. Na-excite tayo sa team ng Christmas Ano ba ang team ulit? ngayon. Something. Something. Basta, lightning. Di ba nutcracker? Ganon, di ba? Oo. Ang Uy, pero saya. congratulations ha, Conel de Aton, Alcalde del Ciudad. Yes, oo. And of course, Conel de Aton City Tourism Office. Congratulations Correct. na Oo, talaga naman nag-effort po talaga. Especially yung GSO, makikita talaga natin na lahat, Yes. 'di ba? Walang recycled materials and very innovative yung mga gawa nila Totoo ngayon. yan. Talagang pinaghandaan talaga for Zamboangueños. Exactly. Oo. And hindi lang yan, alam mo na, pagka December, naku, marami talaga mga happenings dito sa Zamboanga, diba? Pwera sa mga lights and ceremony ng city mismo, Oh, diba? feel ko pa nga eh, Naku, diba? eto, diba? Feel na feel Feel na natin feel ang talaga natin. festive. Ang Dito festive. rin sa Ateneo de Zamboanga University dahil Yes. still ongoing pa rin po ang kanilang fiesta. Yes Ayan. naman. And of course, may reason talaga kung bakit nandito kami sa Ateneo de Zamboanga University. Correct. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan dahil, nako, maliban sa nakikifiesta tayo ngayon dito sa Ateneo, nako, Aha. may makakasama din tayo kung saan, nako, ipatitikim rin nila sa atin kung ano nga ba ang fiesta, kung ano nga ba para sa kanila, or kung ano ba yung mga specialty nila. Yes. And of course, sobrang nakaka-proud talaga yung magiging guest natin for Correct. tonight because taas sa gayot subi con el nombre del Ciudad de Zamboanga. Exactly. Not only dito po sa atin, no, but you know, internationally. Correct. Diba? Tapon ni gayot nombre con el Ciudad de Zamboanga with their Exactly. delicious cuisines, foods, and Correct. everything. Mamaya po yan. And of course, hindi lamang po yan dahil talaga naman hindi lamang bilang Pilipino, bilang Zamboangueño ang nire-represent, kundi yung kultura din Totoo ng yan. Zamboangueño. Oo. Sobrang Nako, na-excite ako. Actually, this is the first time na nagkaroon tayo ng ganitong episode Correct. sa Friday Night Barkada. Totoo, Diba? We have been diba? interviewing artists, Yes. diba, musicians. Correct. Marami diba? na ba? Yung iba, mga influencers. Diba? But this is the very first time na meron tayong, alam mo yung magluluto, diba? Yes, Ipapakita yung oo. culture natin. Diba? So, Correct. more of that later on. Ayan. Nako, of course. Nako, hindi lamang po yan dahil mamaya, hindi lang ho kami makakatikim ng kung ano mang ihahanda ng ating mga special guests, kundi ang ating live audience din. First time ko ito nag-live audience. Oo, may live audience tayo. Kinakabahan nga ako eh. Sabi ko, may live audience tayo Oo, ngayon. diba? Usually, wala naman Wala kaming nang- live. Walang nanonood Usually sa storya lang Uy, tayo, hindi di ba? Ganun ganon. lang live. Oh, pero first time natin. Correct. Oo. Tama. Nako, all that and more sa pagbabalik ko ng Friday Night Barkada! Friday Night Barkada. Mga buen- Mga barkada, Pili Chico po, samahan niyo akong tunghayan ang iba't ibang storya ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento. Sa Talk to Chico, Barkada, pag-usapan natin ang mga kwentong katatawanan, pwede ring kulitan, pwede ring drama. Sinong dapat tawagan? Call me Mary. tara na, bisitahin ang iba't ibang mga lugar sa Micomag. We're rolling down Barkadahan Avenue, where the stories and the dreams come true. Anong araw na? Friday night na! Nako barkada, abangan ang mas pinaganda at mas pinabonggang Friday Night. 9 p.m. to 12 midnight. Ang Friday Night Barkada, only here at Barkadahan Avenue!
Ayun. Sabay pala tayo. Saya. Of course, nagbabalik tayo mga barkada. And ngayon, ako kung kanina talaga naman na-excite na tayo para sa ating teaser kung sino nga ba makakasama natin tonight. Nako, eto na ang segment natin, ang Kwento'y Baso! Kwento'y baso, mga barkada, pag-usapan natin yan. Dito mga barkada, nako, may kwentuhan, live lesson, and inspiration. At minsan, may talent showcase pa, hindi ba, Miko? Yes naman. At ngayong gabi talagang espesyal ang ating mga bisita. Ayan, unahin natin ang isang chef na nagdala ng Tausu Cuisine sa National Spotlight. Ayan, siya ang nagbukas ng pinakaunang Tausug restaurant sa Luzon, Barkada Mary. Naku, talaga. At ngayon, may dalawa ng Blagita Beef Gourmet Awards mula sa Michelin Guide at isang malaking milestone para sa Tausug Food Filipino Cuisine. Correct ka dyan, Barkada Miko. Kasama rin natin ang isang rising culinary talent, a young internationally trained Filipino chef na nagtrabaho din sa US at dito rin sa Pilipinas. At ngayon, gamit ang social media platform, pinapakilala niya ang Chavacano cuisine. Bold, unique, and proudly Zamboangueño. Two chefs, two cultures, and two proud Zamboangueños with stories worth hearing. Ladies and gentlemen, please welcome Chef Miggy Cabel Moreno. And Chef Romeo Lovely. Ayun, palakpakan naman po dyan, everyone. Hello, Grabe Chef. naman talaga. Good. Ayan. Hello po. Have a seat. Buenas noches. Chef, ayan. Upo tayo. Yes. Ayan, ang saya. Grabe na. Alam mo, ngayon ko lang nakita in person talaga itong si Chef Romeo. Ako nga rin, pati si Chef Miggy ngayon nakita yung Oo, person. diba? Nakita ko to sa Netflix. Alam mo, nakaka-starstruck sila. Talaga? Oo. Para ako behave, nakakita behave, ng mga ano eh. Behave. Hindi tayo ganon. But anyway, there you have it mga barkada. True chefs ang makakasama natin for tonight dito po sa ating Kwento'y Baso. Diba? Oo. Siyempre ay sabi kita, Noel inspiration. Diba? Kasi siyempre sa lahat ng mga passions natin sa buhay, diba? Meron talagang inspiration kung bakit ito ang path na pinili nating gawin. Correct. Oo. But before that, nako sige. Eto muna, papakilala muna personally ang ating mga chefs. Unahin muna natin si Chef Miggy. Go ahead, Chef. Hello, magandang gabi. Buenas noches sa ating lahat. Anything to say to our audience muna? Thank you for being here. I'm blessed to have been given this opportunity to come back home as an alumnus of Ateneo de Zamboanga University. I'm so proud and grateful Ayan, to be si back Chef home. Miggy kasi talaga naman lumipad pa all the way from Manila. Yes. Just to be with us. Yes. Oo. Oy. And I'm super excited kasi Chef Romeo and I Ay, akala ko para sa way atin. back. Si Chef. Go way back. Yes! Bata so, pa lang kami. We We've are been very friends much and excited then, Chef Miggy. Thank you so And of course, Chef Romeo. Ayan. So, first time kami contigo manhunto. Anything to say muna kung di ato mag-audience? Buenas noches a todos Ay. y muchas gracias también por esta oportunidad y también yo también con gratitud que te aprecio también por ustedes en invitación conmigo aquí en este ocasión Ay, o pwede. entrevista. Muchas gracias otra vez. Ay. Grabe si Chef Iba Romeo. yung level ni Chef Chabacano, Romeo. no? Oo. Oo, Parang tsaka yung voice AI niya. na Chabacano. Yun na nga eh. Alam mo, na-pressure ako bigla. Oo. Hindi Buenas ang sila noches di a aton todos. Chabacano, Oo, no? no? Parang talo makamiya doon kita mang kamalik na Chabacano. But anyway, Oo. knowing, of course, knowing Chef Miggy na talaga naman kanina, multi-awarded chef Yes. na rin, no, Oo. di ba? Who advocate of Tausug culture and cuisine. Pero kunese, bien manaday ako sa yablaga ni Kitaya pwede man cater si Chef Miggy. Miggy. Hindi lang aki na Zamboanga, sino tambien na Metro Manila, Manila, di ba? yes. Especialmente cuando akalit siya ni LLD Suyo restaurant. Can you tell us about your restaurant, Alagale, Chef Miggy? So, El Palm Grill, it's located in Tomas Morato, Quezon City. We opened it in 2017 mainly because we wanted to champion the flavors of Zamba Sulta region. So we wanted to introduce that to a national level because
Firstly, because we wanted to change people's perspective. Yes. Kasi sabi man kita, no, mucho preconceived notions and ideas. El mga gente, especially from Luzon, when you talk about Mindanao as a whole. Correct. So finally, I felt fed up. Nablayo, I'll put up a restaurant, aside from it being a childhood dream, to champion the flavors and the cuisines from where I come from. So it changes the narrative when we talk about it on the table. Exactly. So para positibo tamen, man kwento and mga gente. Correct. Pero Gusto kung ko sa yun. kuntigo ya inspira, para saan sina klase de restaurant? Onda naman focus gayon na tausug cuisine. Well, syempre, because I'm a proud Tausug chef. I was born in Holosulu. I grew up in Zamboanga City. So I have been blessed to have the best of both worlds. So Ablayo, I will push forth the Zamba Sulta region cuisine and really try to purvey for Mindanao as a whole. And no, hindi lang uno yan open si Chef, ha? Correct. Dos Bilog at Liaman open na Luzon. Ayan. Can you tell us something, Chef? Quando yan open to Kunese, ito yung mga restaurant, was there like any like struggles, tapensa to, or doubts ba? Kundi asito Kunese? Oh, syempre. Sabi to, in Manila, it's very difficult if you represent regional cuisine. Correct. Because aside from the fact na not a lot of people get to travel to these areas, because mainly because of safety and security reasons and preconceived notions and ideas. So that's why the struggle was to get people in. So even fellow Filipinos, it was hard for us initially to ask them to come para pwede sila pruba Exactly. and man try kunel food, no? They always have that idea. So that's one of the main struggles that we really encountered. But of course, no, yan kada ka syempre successful, no? Of course. Barkada Mary, no? Yan open ko na sa mga restaurant di Chef. Correct. Pero sabi to, bonito gayon, el purpose, having this kind of restaurant na hindi akin na Zamboanga, sino na Luzon, di ba? Yes. Na dola ka proud gayon to tadali mira si kosa gayon el kultura del Zamboangueño, di ba? Such an inspiration. And of Yes. course, puwera ko na sa yachanetamento el Cabel Heritage Restaurant. How about this one? Can you tell us about this Cabel Heritage Restaurant? So also? Cabel came 3 years after. Okay. It's actually a Filipino heritage restaurant that serves specialties from Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh. Because Cabel is my mom's family name, so we wanted to pay homage to the love story of our grandparents. Because my lolo hails from Ilocos Norte, my grandmother is a Tausug. So we wanted to, relive and celebrate the legacy that they left behind. So that's why abri kami Filipino Heritage Restaurant that showcases the best of the Philippines. And plus because of the location, kay Imprente L del Malacañang Palace, so para todo mga kien tabisita kunel president, whether foreign envoys, nationalities, si anda sila na Cabel, pwede sila pruba Filipino cuisine. Yun, grabe. And este pa, puwera Conese, right after 3 years, yan siya nito El Cabel Heritage Restaurant. Pero eto, this year lang, este lang gayod anyo, ondel, yaman earn 2 Michelin Bib Gourmet Awards, El Palm Grill, itambien El Cabel Heritage. Wow! Michelin Award yun. Congratulations, Chef! Congratulations. Grabe. Grabe. Oo. Abla sila, tormento daw gayud sa ka este klase de award. Oo. Kay por causa, hindi daw to sita sabi, sita anda sila, kome na dito yung Kumbaga hindi lang restaurant. basta-basta, no? Barkada Correct. Mary. Yeah. Pero, Chef Miggy, can you tell us about these 2 awards na ya resibitu? Kilaya ba sa el proseso di ila? Akel ba mismo diya, ya abla contigo? Kay, siya na sila ko sa kere na dito yung menu? Actually, no, because nobody knows cuando sila bisita. So, but what we know is we were informed by the Department of Tourism that the Michelin is arriving in the Philippines. So, pero syempre kami for the past 8 years, we continued to do what we do best. Ablayo naman yung mga staff, no makita man pressure. Because I said, si man pressure kita, si man expect kita, and it doesn't happen, that's where it hurts the most. Exactly. So we just did what we do best. We just offered our heart and soul. And then we were blessed to have been given not just 1, but 2. Correct. And I always Both say, restaurants. both restaurants. And I always say, it's not just a win for me and our people and our restaurants. It's actually a win for the Tausug, for the Zamboangueños, and for Mindanao as a whole. Exactly. Because the Michelin did not go to Mindanao. They went to as far as Cebu. So I'm fortunate and blessed to share that.
with everyone, not just people from our restaurant, but for all Mindanaoans in general. Correct. Grabe, no? Oo. Diba? Sa Cebu. But of course, pwede sila siyempre pruba. LD ato na blagita delicacies tami, Correct. LD kultura del Mindanao. Exactly. No true na mga restaurant di Chef Mickey. Kilate sa bel notisya, Chef. Kundo like iabla na receive ito awards. Paan? Kilate Actually, sa LD sabi. Yan ibya lang sila invitation. So okay. invitation to attend, but no sabi ka to if you're getting anything. So Okay. Regada na event na inaugural ceremony, we were just there enjoying the moment. We had no idea whatsoever. Okay. So it came as a surprise. In fact, ablagan niyo, I was just praying for selection. So of course, any other restaurant and chef si Chana selection, alegria too. Si. So to be given the bib was really a blessing, and I'm grateful for the opportunity to represent us, all of us, Mindanaoans. Exactly. Ganun pala Pero yun, ah. curious iyo, si Cosa ba el na Palm Grill, menu na ya pwede sila pruba. Kaya amo el ya keda kwalifikaw para na Michelin. Actually, nobody knows. Ah, really? Yeah, they will not tell you Hindi what sila it man is exactly. reveal. No. Wow. Okay, oo. So sabi kami, si Cosa sila yan order. Kome, yeah. So sabi kami, Cosa sila yan kome, apruba. Basta dali lang sila el award. Okay. So, That's a surprise, no? surprise gayon le. Hindi Oo. lang po na-visit. Sino pati si Cosa sila yaman order from Common order, your menu. oo. Surprise, Kel. Wow. Pero di, no, Barkada Berry, sabroso todo kumidalya. Correct. I must No? say, Kasi Cosa diba? sila in order eh. Correct. Masarap Oo. na masarap yun. And of Oo. course, kumukosa gani kita taabla, no, na from that, hindi lang kumukosa ya abla si Barkada Miko, ya pwede yatamin kita mira, kay Chene tamin, di ba? Yaman, ya pwede yatamin kita mira kun Chef Miggy na Netflix, Oo. diba? So, akal may payo pwede mira. Pero can you tell us about Yes. dito yung show, Alia? Si Cosa ba kanyang feature, Alia? Guess lang yun. I guess. Oo. But of Wait, but course, Hindi, show gayot mo, guess lang. okay. Beyond that, no, you know, wanya kat Kel, Correct. Kung maka-proud ya kat sa'yo na tali Correct. tu, tapade kita man, at least, you know, from Mindanao, from Zamboanga, tali na show. Oo. Actually, akikel kami yan shoot na Zamboanga City. Akikel, wow. Restaurant, yan shoot kami is akel di Tita Bebot, the restaurant of Tita Bebot here. So, we were blessed, i-abri sila el restaurant for us, and then they shot here. The shots na palengke, Santa Cruz Market. Wow. It was our very own Santa Cruz Market. Yeah, so it was shot a year before it was shown. So silensyo lang kami kay Chane ko sa appear. Correct. Oo. Chane non-disclosure. Disclosure. Yes. Correct. Oo. Pero syempre, otro gayod, el inspirasyon kita dali to, hindi lang ko ng mga Zamboanga, sino entero Mindanao tambien. And aside from that, yauwi tamin kami, Chane to tamin to international book fairs kaya man join, on the taman showcase tambien. Si Cosa ito yaman experience ya. Well, akel children's book. Actually, I co-authored a children's book on cuisine culture of the Tausug and Mindanao. Kasi ablayo, aside from the restaurant, how would I transcend what we do beyond the tables? Okay. So that's why escribi kami children's book, so that as young as the elementary students, they get to discover Mindanaoan cuisine. They get to ask on the El Zamboanga, on the El Mindanao, El mga Zamboangueños, El mga Tausug. So the children's book is actually a side thing for me, para at least outside of the restaurants, tiyan kami other things, other ventures as well. Correct. And available dito yung mga books out ya. It will be available next month in all national bookstores. Wow. Ayun. Okay. So, todo kanal di ato mga parents ali sakal por ejemplo kere ustedes pwede taman man experience el sa mga chikiting, 'di ba? Pwede ustedes man avail next month. Alright, and a national bookstore. Ayun. Oo. Okay na lang kita pergunta kung Chef Miggy, no? Of course, Chef, no, talya kita, kita successful, daton restaurant, daton careers and everything. Ano yung pinaka, talaga, abla kita, punot dulo talaga ng lahat? Kung bakit parang nagkaroon ka ng passion para magluto? I think Chef Romeo and I will agree with every chefs and cooks. Inspiration will always be family. No? Family, yeah. Your family and your childhood memory of home cooking. So just like Chef Romeo, I'm sure my inspiration basically is my roots, my family, what I experienced growing up, and what I want to share to the rest of the world.
So my grandparents, my parents, they were the ones who started inculcating in me that dream that someday I can achieve, which is, of course, the flavors of what I grew up with to the rest of the world and sina. So todo siya na inspiration because I think todo mga cooks naman, if you ask, we all Si- have inspiration, you know, where we come from, our family, our roots. Amo gatse. Exactly. Pero since like bata pa to, chef, dream yan sa dito you. Kira to, chef. Pero Si gayod. pero Oo. kita yung nurse. So agita men, nag-graduate yung Bachelor of Science in Nursing. Kabaya trabaha pa yung 2 years as a nurse akina before it's General Hospital, aray Zamboanga City Medical Yeah, center, Hospital. So after 2 years, syempre purbatuan sina, but I was happy. I was blessed, no, to be a nurse because I think the training is different. So kasi it's about service to people. Correct. So happy yo, alegre yo, pero there's still that longing in my heart na kirigatso ase what I really wanted to. And then Exactly. finally I ventured into culinary Correct. and eventually Grabe yung transition, no? Correct. Oh, From hospital to sa kitchen. Correct. Pero iba talaga yung nagagawa ng Oh, passion. passion, If you're really yes. passionate to something or doing something, talagang ipupush through mo to. Follow yung And heart you will talaga. find happiness from within. Oo, because when diba? you do it talaga yung passion mo, talagang nailalabas mo talaga Correct. lahat-lahat. Exactly. and plus it's never too late. Correct. Ay, gusto ko yun. Nabla sila, Correct. it's never too late. So maski nabla to, you feel like you're old already. Yes. Or you're in a certain age. If you wanna follow your dream, regardless you're 40, you're 50, you're 30, you can still do it. Correct. There's nothing wrong with it. Ayun mga Tama. barkada, ha, it's never too late. Ha? As long as Correct. yun ang blagita dali alegria contigo, pwede pa rin yan. And Oo. of course, speaking of being passionate and being young pa din, ako, eto din, ang next na makakasama din natin na andito ngayon, hutukan natin na nagpa-viral, nagte-trending talaga sa social media Trending ngayon. también ara Oo. kung bukod sa tabla-tabla si Chef Mananatang Rudy. kilig gayod ko na If you will said start the other younger, chef. diba? Oo. Pwede ka tumira LDTU passion. Pero esta si Chef Romeo, young pa lang pero pwede agad elimira LDTU passion. Passion. And of course, internationally trained Filipino chef, once again, Chef Romeo. Ayan. Buenas noches, chef. Chef, contigo também, pergunta kami, kimodo ba ya prinsipya el dito yung mini vlogs, diba? Daluna, Oo. mini vlogs pa lang. El hindi gayot iyo ulwida na hindi na yaman trending, el dito yung chupakulo kon gata. Akel lang iyo tabus ka na FYP. El ko sa L? L? Chupakulo kon gata. Akel, oo. Pero, I guess, amo gayod kaya kada peak dito yung vlog, Vlog, diba? yes. Mm-mm. Mientras takusito, kilaya basta ya prinsipya. Eto ba, yan start ba to na kaya dayon tuman vlog or kaya lang to kusi? So, I've been cooking for years, pero may mga mentor de otro lugar. Por ejemplo, when I was in Kapas Tarlac during the Southeast Asian Games, el head chef dimi that time, kanda Chef Sao, Chef Bong, and I was the only non-Kapampangan chef that time. Okay. That time, I think I was 24 years old, so chef yun that time. LD ila advocacy ay gusto yo. Kaya el mga Kapampangan chefs, they're very, very, very proud Correct. of what they cook. And every Kapampangan knows how to cook. Pero mucho semejante es en la cultura de Zamboanga. Si observa ustedes, todo magatillo, todo magatata, bien sabroso cusi aquí en Correct, Zamboanga. correct. El manera de Sí. cocida, mga sancochada, adobada, todo es igual y semejante na proceso de manera de cocida allá na mga Kapampangan. Entonces, hay que debo inspirado. Por ejemplo, cuando te trabajas en Makati, tiene veces en tiempo que te busca yo el sabor de Zamboanga, el mga comida na Zamboanga. Por ejemplo, tanda yun na pound grill también. Di bakal kami man close kayo. Pero we kind of know each other way back Okay. eh. Pero sometimes I crave sakti or mga sina. Tanda yo. And one more thing, when I went back to Zamboanga, because I've been an expat as well, been working outside Philippines for so long, el kasi pwede mira. No hay kita dokumentasyon del daatun kultura, hindi lang kultura gali, el kusina chabacana. Correct. Yes. Oo. Tama. Pero si observa ustedes, si Pakimodo Kusi, el mga familia aquí na Ayala, y na Santa Maria, y maski na Mercedes, igual el manera y sabor del kusida. Correct. Pero, no hay libro Sí. para enseñar, Oh. para pasar Tupaw, si. el kusida. Correct. Ay, el makabilib también. So, ya hablé na mi grupo. Tamiro, el propio tiempo
para dokumenta. Y dale mira, enseña también si pakimodo kusil daton magkakomida. Por ejemplo, the mio last episode, it was all about making bayu-bayu. You just have to use 4 ingredients. You already have your classic merienda de Zamboanga. But Correct. nobody knows how to cook it. Not nobody, but a lot of people know how to cook, especially in my generation. So I took this advocacy, I took this time to like, you know what? I think social media is the strongest thing in the world right now. Exactly. You can influence a lot of Nowadays, mind. yes. You can influence a lot of mind. You can inspire people using Yes. social media. So I met these people from Zamboanga, and they kind of had the same advocacy to really promote na el mga Zamboangin, siya kita tabla, talama kami na damong grupo, Chavacano Excellence. Kaya mucho mga atleta, kusinero, Correct. bien bueno. Bien bueno. Pero siya mismo, bien orgulyoso kaya da Zamboanga yun. Pero so, I aplayo kanila. I think we should promote how we make the videos. Look, we can show the people in the capital, like we can create videos that at par with them, or maybe even better than them. Yes. Tabla kami international quality. Si. Correct. Pero sa sa prinsipya, we started with 1 and 2 videos, and we were very happy that we actually got a lot of traction from Zamboangueños themselves. Si. Si- Ben maka-proud. Actualmente no, chef, iyo ben manade ko sa taprende na dito yung mga cooking vlogs. Si Chene blagita ingredients. Chabacano kasi tabla todo si Correct. chef eh. Chabacano din. Amo ka sa El meaning Ay, na sino nabalikan pala Diba? ako ni Dira to no, Eden. tapos diya sa BBC chef tambien. Correct. Kung di aton lengguwahe Chabacano. Exactly. Through na blagita ingredients ta usa si takusi si chef. Correct. Takadala educational at the same time. Tama. Tapos di kita aprende. Of course, kung ako sa Elea Abla, na di suyo generation, na di atong generation, at very young age, hindi kasi todo into it. Yes. Diba? Na ansina. Los demás kasi, normally, pag example, usa ko ng social media platform, na otro manera. Pero, si Chef Romeo, ya usa LLDC passion. Yes. And with the combination of the social media, kaya as a tool para man-express and man-spread tambien el cuisine da Zamboangueño. How does it feel, chef, na yan, pwede ka tuman gain traction na social media, Correct. no? Akal taman ba gayo, ma'am. Yun na, kira-kira mira, kay, amo ka na Chabacano, el kuan. Ay, pensaba yo, kere-kere sa tabla di mio, paborito. Tabla si Chef Romeo. Mira Todo ko salita ko si paborito di suyo. Oo, kosa to ta sinti, chef, na ansina de ablagita ta soporta contigo Correct. el viviente Zamboangueños na dito yung mga videos na social media, dito yung mga vlogs. Yo mismo bien alegre yo que ta-aprecia daton mga gente de Zamboanga. Yo soy bien alegre yo, may tabla. Y también el propósito lang mga dimio, hindi lang man para kita sigado, que don famoso kusinero o que Sí. social influencer. Y habla kanina grupo, look guys, if we make 10 videos, kapag un video, we get 1,000 videos, I'd be really happy. Kasi para kumigo, usal lang yung mga videos por medyo para dokumenta. Correct. Pero sa espanta kami todo, talaga 500,000 views. Yes. Por ejemplo, Exactly. sila yung paella mixta, Oh, pero 500,000 ko views. sa LDTU first video na before pa ka LDTU chupakulo kong gata, ko sa LDTU first video na yaman release. Actually, I forgot. Okay. Naman natin. I think it's somewhere, I think maybe Kilawin or Aquel Pasta de Marisco. Okay. But amo tamang kayo, ng mga first video, tablatan niya na grupo, look guys, todo mga ingrediente aquí na Zamboanga, todo mga minyestra, que disponible na merkado, na change, pwede kita sa comida, bien sabroso. Correct. Pwede tamin, it can be cooked in a very fine dining restaurant. Exactly. Yes. Yung mga imbaw dato na change, bien sabroso, bien fresco. Correct. Oo. Oo. No, pero sabi to, no, Barkada Mary, tan look forward ka tami, no, kay ohala, ay pwede kita entra, ikome, ipruba, no, el magapotahe tambien di Chef Romeo. Kasi, al di Chef Miggy, ta pwede yaman kita, no, sa anda kita na Luzon, Yes. ta pwede kita entra na restaurant di Chef Miggy, And no, but, sabi ba oo. to na mentaw gayod el sati por causa ko ng Palm Grill alya. Yes. Kay amo ka Oo. tamin, 'di ba? Amo tamin gadto pa part ele del menu, Oo. 'di ba? So, aura tamit kun Chef Romeo, no, tiyan na ba to plano, Chef, kay asina tamen como kun Chef Miggy, man put up tambien como restaurant, asina, para mismo mga Zamboangueños, pwede tambien pruba, dito yung blakita takusi ulam, dito yung takusi cuisines dito yung. Sí, na mi pensamiento,
también na propio tiempo del Dios. Proprio tiempo del Dios. Si dale conmigo, si dale oportunidad del Dios conmigo para principiar, para darle oportunidad con mga sambungan niya para Sí. di mi comida, ¿por qué no? Kasi si Chen si Chef, Exactly. una-una din minanaanda niya. Si man Ang open niya to, diretso, no? kanya Si di minana Mother. una-una. Kawaman order ele chupakulo kong gata. Orga- Actualmente, Kaya kanya ko siya si Chef Romeo. Akin, adelante kumigo po si Chef Romeo chupakulo Kulo kong kong gata. Ay, nako. Oo. last month lang, I had this chance and opportunity to promote Chavacano cuisine na Makati. So I was with, I had a collaboration with one of the restaurants there, La Bien Rose, and they told me, Chef, what do you think? What is Chavacano cuisine is all about? I'm like, kanila, okay, can you give me a few days to really show it to the people in Luzon what Chavacano cuisine is? So I made a quick menu. Siyempre, el first menu di mio, appetizer, chupakulo da yun. See? Diba? Chupakulo da yun. Correct. Kabar, el segundo, entrada, talye el da tun asaw choka. Ay. Sí. Kabar, el tercero, talye el kilawin. Gilawin. Ay, kilawin. Kabar, el entrada, main course, chabacano lechon. Ay, correct. Kabar, chine pa yung lokon con alavar sauce, sarsa alavar. Baka Este ko pa na- baka ano talya, el mga gente ta, pregunta kasi lo conmigo, el postre que yo kusilya, el dessert, yun po na yun, sariala. Ay, Sariala. Sariala. Si. Oo. Oo, Mire sa episode dito yung chef. correct. Asina. Si ako si tu, el Sariala. Si. El Si. saging, el preparasyon. Ya pwede kita mira pakilaya si chef. Correct. Ben especial gayon. Oo, diba? Mira to kilal El video di chef. azúcar mascovado. Mascovado. Si. Ase diba? kita kunin. Ese también gali. Ese también gali. Kaya nyo sa insinye. El mga produkto kinasambwanga. Por ejemplo, cosa el mga diferencia del cardaba, saba y del saging mundo. Correct. Cosa el mga Oo. otro klase de azúcar que tiene kita. Tiene kita. Muscobao, repinao, trapiche. O, mga ansina, no? Panocha. Sabi to, taperdeya sa mga palabra. Kung Si. aquellos mga jóvenes, ese mga tiempo, taperdeya, ese mga kosa to takaba sa palabra. Si. Na, during na dito yung mga videos kita man upload. Honestly, taperde ang lengguwahe sa Chavacano. Chavacano. Por causa kay, syempre, di ba? El di aton tiempo, medyo el Gen Z, Yes. konyo-konyo na tayo, di ba? So, diba? I mean, you know, nung sabi kita, Chavagalog yan, di ba? Los yes. demás. Pero, hindi kita tase de menos con ese, di ba? Si. El kere lang tamin kita, kaya si Vivi otra vez, No, kita el lenguaje olvida. Chavacano. Oh, pero so bien bonito. amo tase si Sí, Chef Romeo. Bien bonito kahit mira ko ng content di chef no kasi manadagit ako sa taprende. Exactly. Correct. Bale, just gonna announce it in advance tamen. We're actually starting a project tamen. I think next videos na amon, talama kami Chavacano Pantry. Oh. Kasi mga insenyalya, si Pakimodo ase, por ejemplo, el Guldura Salao, datun Tosino. Ay. Ay. Di ba? Guldura salaw. Di miyo guldura ka. Pwede asa salaw? Pwede. Chef, Quiere at least- tuming over na sila. Ay, pwede. By Chef Romeo. Oh, pwede. Por ejemplo, apenas sila, okay, usay lang kita sa mga chino ko sa mga produkto. Si. Kala mga pakete para ang flavor enhancer. So, laki na sa mga sinigita tosino kita po ni kita. Si. Por eso bien sabroso ko si daton mga tiyo antes. Correct. Si. Exactly. Tanan may isyo concept sitang kwento no. Di aton lengguwahe Chabacano. Kay ondo gayot no siya bin ondo gayot. Akal dol tapo di uwi ko na di mi abuela. Tapo di uwi ko na di mi abuelo. Oh, diba? Tang Uwi kwento, lang naman is... cosa sa chef, nakasa de ustedes, así na ko to sa restaman kwento, or growing up, el alrededor contigo, amos eta por ito uwi, así na? Sí, como enseñé también, pero ya tiene oportunidad para aprender más con daton lenguaje cuando tiempo del pandemia. Pandemya, Sí, todo man sarap mga aeropuerto. Sonyo que niya pwede volver na mi pamilya, mga pariente di mio para cuida na mio damon abuela. Si. Pero sa ableo, yun lang niya kanila cuida. Cuida. Cuando talyayo, niyo lolo, pirmili komigo takorihi. Ah, okay. Uy, ito takorihi. Takorihi. Hindi korekta. Oo, hindi ta korekta. Kurihi. Which is correctel, no? Correct. Kung makita na media, Yes. So, kurihigat diba? sa el palabra. Kurihigat sa- hindi korekta. Hindi korekta. Sorry. It's korihi. Hindi lang oo. tamen na lenguaje, y también si Pakimodo el un hombre chabacano. Oo. Por ejemplo, si ta entra na casa, ta quita el sombrero, si ta sienta na la mesa, reza, itnya también sombrero, reza antes de comer. Si. Es el mga tamireo, ta perde también, pero yo también, alegre yo que haya na oportunidad para manjunto na miyo mga behes da ato. Mga behes, correct. Yo también me alegre yo. Mo lang, okay Si. lang.
Oo, pero bonito Bonito, Kaya sí, como oo. ito mismo taas revivi otra vez, Oo, 'di ba? Con la cultura at Chavacano. Bien joven pa lang si chef pero pwede, con él pwede kita aprende. Como pwede kita aprende con chef. Sa? Kilaya? Como abuela de atin tío. ¿Sabe ustedes? Chineves galit, chine yung notebook, chine tandi na mi lola. Actualmente tayo ayer. Chine yung notebook hablé wala. Hindi ba chine tu karinderya de ya principio tu kusi-kusi allí na chico, dekada 60. Ya para lang tu na early 2000s kay vieja ya. Si. Pero el mga kusida kaya kusili. Kusida de Chabacano gayot, kabarta el taman host mga ko mga fiesta. Si. Otro el fiesta de ato eh. Diba? Brasan. Pero so, tienes, pregunté con él, mi, cosa pa mga comida que hindi kita tanto tamang serve. So, uno allá, por ejemplo, el daton patapaksiw, patang habichuelas. Patapaksiw. Patapaksiw. Hindi kita patapaksiw, patang habichuelas, mucho pa. Si. Por ejemplo, kamanse sinigang. Kamanse sinigang? Kamansi sinigang. Sí, kamanse Malaway con pa kita sa gata. Bati Pruba, no? Wow. Bien manada. Oo. Bien mucho, bien hondo y bien rico el cultura de Zamboanga. Y de Chabacano especialmente. Imagine Pero so, to. ese el de mío. Mire yo, cosa va el manera or tool. Cosa que te puede hacer para to expand and to teach Correct. people about our culture. Social media was the best thing. Yes. De Chine brasan kami na nila si chef. TikTok, chine kami na YouTube, chine na Facebook, Instagram, and it's been really amazing Yes. actually. People have been really proud. And ya pwede gato embonamente usa kuno social media para man reach gayod ablagani kita dito yung mga viewers. And hindi lang esa na dito yung age bracket. Sino pati entro yata man mga seniors di aton. Yes. Nataman na social Oo. media kuanya gatamin Ben manada pwede man target si chef eh. Hindi lang Correct. lagi tayo specifically este lang. Exactly. No bien broad gayot, elya pwede man target si chef. Di si Na content audience. ni chef no na social media kita pang Correct. post. Imagine to, Oo. dito yung nana. Si, di minana kere-kere. Sabi po kay chef, di minana chef. No, di mi lola hindi. Basta mira Hindi bota. naman sabi ang makalele Alapin mga mira potahe. bota, Pero kaya, nagkalo ako pa siya po, Chef Romeo. Oo. Ang palipro ba kalit ko sa si chef. Ay. Minana chef. Takus na pa ka na nakama chef. Gracias, galit. Pabore lang lang tuyo na. Gracias. Kere-kere kat limira. Ayun, oo. But of course, Barkada Mary, ayan. no? Of course. Oo. Thank you so much, Chef Romeo. Of course, kung Chef Miggy Miggy. también, nabira kita otra vez. Oo. Para kung Chef Miggy, Chef, kosa ba pwede tumira ang mga cuisine na pwede kita man offer from a local, especially sa Mindanao, diba? Kaya pwede kita man offer, hindi lang international, sino también internationally para contigo. Well, actually, bien mucho, no? Dahil like, we're Chavacano cuisine. Kung sa taas si Chef Romeo, there's a lot of things that you can internationally offer. Because what people don't understand is the flavor profile of Mindanaoan cuisine as a whole. It's very diverse. Correct. Yeah, it's diverse. In fact, when you talk about Filipino cuisine from Luzon and Visayas, the flavor profile is most likely the same. But when you move to Mindanao, it's a complete 180-degree turn Grabe. Ay, in terms of characteristics and profile of our cuisine. Because Mindanao is highly influenced by our neighboring Southeast Asian countries. Exactly. So, Sabah, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, and that went as far as the Indian and Arabic continents. So, Mindanaoan food actually, it's the most closest to the Southeast Asian neighboring countries compared to Luzon and Visayas. No? Correct. Because we use heavily coconut milk, diba? We use heavily spices, aside from the influence of Spanish colonization in Si, Zamboanga, in Zamboanga. some parts, which is the backbone of Chavacano cuisine. So these profiles are actually very acceptable internationally. Easily distinguishable and can be adaptable as well. So kita been proud. Correct. What Chef Romeo is actually doing, he's advocating for not only identity cuisine, he's advocating for Mindanaoan flavors that are deeply rooted. Yes. So Correct. what he's starting is going to grow into something bigger. That's what I see, the next big thing for him. Yes. So aside from Tausug cuisine, I'm happy to know that there is Chavacano cuisine. Yes. And pati kita proud. We can Correct. all be very proud of it. Because we can offer it, we can very well
level to other international cuisines eh. And that's what he's doing, what I'm doing, what we are doing for Mindanaoan cuisine. And hopefully, we set as an inspiration for others to take what is regionally theirs, be proud, and to share it to the rest of the world. May gusto ko yun. Exactly, Yeah. diba? And Oo. we are very excited about it, no? Na hindi lang pwede man offer locally, kuno Mindanaoan cuisine, hindi lang nationally, but of course, internationally. Yes. Nako, hopefully, pwede tamang kita sumira, hindi lang aki na Pilipinas, sino na intero mundo ya también. Oh, diba? ayun. But anyway, there you have it once again, mga barkada, bien manada kita, kosa ya acerta, diba? Ya aprende. Kuno di aton mga dos inspirasyon, chefs. yung pwede kita sa katambien, kunal di aton amazing chefs. Exactly. No, but of course, sa Barkada Mary, hindi pa nagtatapos dyan. Siyempre, para saan pat naging chef sila kung hindi natin titikman Talaga? ang kanilang mga luto, di ba? Talaga? At saka yung live audience natin. Correct. Oo. Nako, kaya naman sa pagbabalik natin mga barkada, ay pruba kita, LD ilang mga specialty, Oo. diba? Kaya ay pwede sila ka natin ofrece na birada sa Del Friday Night Barkada! Friday Night Barkada. Mga barkada, Pilio Chico po, samahan niyo akong tunghayan ang iba't ibang storya ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento. Sa Talk to Chico, Barkada, pag-usapan natin ang mga kwentong katatawanan, pwede rin kulitan, pwede rin drama. Sinong dapat tawagan? Call me Mary. tara na, bisitahin ang iba't ibang mga lugar sa Micomag. We're rolling down Barkadahan Avenue, where the stories and the dreams come true. Anong araw na? Friday night na! Nako barkada, abangan ang mas pinaganda at mas pinabonggang Friday Night. 9 p.m. to 12 midnight. Ang Friday Night Barkada. Only here at Barkadahan Avenue. Friday Night Barkada. Friday Night Barkada. And we're back mga barkada. Once again, this is still a Friday Night Barkada. Ayun. Ayan. And- Siyempre, medyo yakambia kita di atong set Set up. up. Takyan kita na table, Barkada Mary. Oo. Esta noche, kumukosa kita taabla, and then ante, ay mire también kita si Pakimodo o kosa ba ay prepara al di aton dos chefs kay hunto ka nato ni este noche. Pregunta na kita kung Chef Miggy. Chef Miggy, kung sa to prepara ka nato na sa noche, Chef? Siyempre, because Chef Romeo is making a savory dish, I'm making a sweet dish or a dessert. Asayo, esta noche, we call it, the Tausugs call it putli mandi. Putli mandi. These are glutinous rice balls that are stuffed with sweetened coconut meat or talama sila hinti. And it's rolled over freshly grated coconut meat. Yes. Okay. So sabi man kita, el putli mandi means princess who loves to bathe. Ay! Princess. 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 Ay! Ala, hindi yukil. Puti. Oo. But anyway, and of course, nakukusa tamin ay prepara si Chef Romeo para ka nato esta noche, Chef. Tiyan kita paella de sardinas. Sa Zamboanga, capital Si. of sardines kasi, Si. di ba? Kabar, El Sardinas, hindi lang sa, por ejemplo, paella, hindi lang sa na mga special okasyon. Pwede sa na mga normal mediodía o cena, para kimaskin bien simple, daton mga minyesa kay usa kita. Pwede kita dali buen impresyon kung daton magabisita, kung daton pamilya, daton mga amigo, itambien maskin na dito yung ex. May ba ganun? Nagula siya. Porkit siya na ex? Ano? Wala na yun. pero Ate grabe Mary, ha. oo. Kilaya, Chef? Ableo sili ba tu paella sardinas, pati putli na dito yung ex, baka bira. Ay, nanumaya lang. Kome yung konese. Hindi kakarating sa ex. Correct. Hindi sa ginda ko nelemas. Pero kung ako sa abla si Chef Romeo, hindi lang na special okasyon. Kaya di mi lola, di mi abuela,
Si Chen na lang okasyon amo sa takusi. Actualmente, mas Diba? kini yun, actualmente, tapos na yung pruba sa paella pag fiesta. Correct. Oo, mo lang. Oh, Pero diba? tapos nila sa normal days, ha? Exactly. Pwede kita ko na sa kome. And sabi kita si Pakimodo ese de Makuti, el Cusida del Paella. Pareso ay Ay, prinsipe kita, taprente chef. ka to kung Chef Kosa pa Romeo, kita ha? ay una ay ase. Bale, gisani kita, el mga aromáticos, el aceite. Baka te extraño ustedes porque no quiere usar el aceite del sardinas. Pwede man, si Pwede. quiere ustedes tallega del sabor que del olor o el aroma del sardinas. Pero quiero medyo neutral, muted le. So usa kita otro klase de aceite. Aceite, okay. Let's begin. Prinsipe oo. kita, And chef. then after, kita min kung chef, ko sa para? Itong mga ingrediente aki. El Putli Mandi is a very simple dish. All you need are the following: glutinous rice flour, all-purpose flour, brown sugar, of course, kay color violet, Putli Mandi. So we need food color, ube, violet, and freshly grated coconut meat. Amo lang kel, cooking oil, pati agua. So it's very simple. So mientras prepara si Chef Romeo para cosa le necesita for the paella, we're going to start mixing our dry ingredients for the Putli Mandi. Okay. So miron lang kami arakidi, Miron lang. Barkada Kusa Mary. miron? Ay, ko may kita luwek. Kita luwek un rato. Oo. Paborito sa Dimio. Yung olvida lang yung el nombre. Oo. Oh. Putli Putli Mandi. Mandi. Oh, tapay sa'yo ka como buchi ba si ele? Otro tamen kel. Como buchi, como mochi. Ay, tama. Amo yan. Kamubuchi, Oo. kumumochi. Ayan. Correct. May pa-surprise sa loob eh. Correct. Diba? Mahilig Oo. na surprise si chef. Kasi tapos Hindi kasi- na na vlog eh. Gente de ajo. Oh, tres gente de ahos. Tapos sinabi si chef eh. de Para sa ahos. hakita, tres gente de ahos. Amo sa Dimio abuela Oo. tapla. Comprara mo alya 5 gente de ahos. Na, kasi liba ko na libol pa di gente ya dali. Pustiso man taliban. Pustiso de tindera man taliban ng kasa. Que vergadse. Miko Guapito. Kosa Si. pa el dito yung mga normally paborito potahe kita ko si el dito yung lola. El di mio lola, Biko. Biko, paborito ka dito yung. Paborito di mio el Biko, pati el taco sile. Akal ba ko mo local version of donut? Akal palargo ele, kabardol. Ay. Edo si akal Hindi kuan na ele. chika lang, pero donut le. Pero Si akal palargo ele na. Olvida ya yuse. Oo, basta mo Pero kel kabar. oo. Mentras sa kaliente pa, tapon kal na asukar di mi lola para Correct. ang pilit el Sabroso, asukar Kel. si Oo. akil el usually How about el ano. say ako mga savory, ulam? Kosa ba Ulam, yung paborito? adobo gayot. Adobo. Sabroso kat ko si Very adobo di mi abuela. Pinoy, Si, no? si. Oh. The simplest adobo pero to useli akil native chicken. Ah, Si akil, okay. si kay di mi lolo mahilig mas masabong. Sa amo kel rason. Talunan ba? Porque talunan amo ta si adobo, hindi ka duro. Hindi ka duro ang sina. Duro man pero sabroso le. Punta na pressure cooker, no? Oo. Pero yun tamen, keri-keri no sabi yung si Kosa Katalama, akal ba adobo le? Pork adobo, pero chenele pineapple. Kosa ba kal klase chef talama ang sina? Adobo lang kel syempre. So they modernize things. No, aumenta sila Ah, pineapple yes. juice, pineapple chunks and sila. Pero pwede tamen. Adobo lang kal syempre. Inaarting adobo. Maarteng adobo. Maarting adobo. Gusto niya na may Oh, pineapple. di ba? Maarteng adobo. Oo. Bakit Oo. ba? Sa Diba? oray man mix yaki si chef ha. So man mix kita until man form kita el dough. Mhm. So si taase usades hot cake or pancakes at home. So it's similar. Ah, The mixes. okay. But of course the difference is this one taase kita dough. If we make dough for pizza or pandesal or spread. Semehante. Similar. Okay. Arat naman si Chef Romeo, pwede kita mira kaya po niya ako ng aceite. Kasi kita Arty-arty yung asa naman. proseso, Chef. Tapri lang kita na, el daton maga sardinas. Amo lang. Tapri lang galing. Arte man gayo, tapri lang pa galing. Ang pisik. Ang pisik! El aceite. So if you can see, no, you notice we already started to form the dough from the glutinous rice and the flour. And sinale, no. Pwede sila mira. So, sina el dough. So ara, at this state, we will be adding our food coloring because traditionally el Putli Mandi is violet because accordingly Tausug culture, violet is the color of royalty. Oh. So por eso violet ele, yeah. Ayan, so tapon niya si chef mga barkada kung di atun color violets. Ara, pwede ito as a yellow, green,
Masking colorao, si Kera 2 for Christmas. Ah, you can have sina green ba? puti, you can have red. Yeah, pwede. Ah, You can have okay. yellow, depende. Si Pero traditionally, tas sige gayod ko na violet. Si, because Okay. in Tausug culture, the color violet, as I've said, is the color of royalty. Okay. Sige. Oh. Okay. Okay, ara si Chef, Yaponiyale ko na mga sardinas tambien. Okay. So, kita mo yung tabombya-bombya yale. Tabombya-bombya yale. Kung atun do aki. Tas yan zina. Tanugot man si Chef Miggy. Tanugot-ugot yale. Kung So si taas ito sa nakasa, Mary, kabar, yakorda to dito yung ex-boyfriend. Hala! Bakit Idol, hindi sa ele kumigo taas eh. Por eso. iba yung ginagawa sa kanya, chef eh. Por eso ex ya. boyfriend lang. Yes. El boyfriend lang. So, el ara. boyfriend lang tamasa-masa. Correct. Yeah. Ay! Con el putik mandi. Oo. Correct. Ang mga tamasa-masa. Tama. Oy, takedele violet, chef, ha? Kakidayale violet. Wow! So Di ako the color galit. intensifies as you add aumenta to food coloring. Okay. So, kosa sa chef, debe darker gatle o lighter lang? Iyo mas keryo darker le. So chene al otro kere light lang. Pwede tamen. Oo. Ayun, oo. So, Ali Mary, ikaw naman ang update dyan. Yakita ya si Chef. Eto Chef, si Tagisa tu, taman una to kanel ahos, después kamatis. Na yung mga in order. Ano ba? Kung sa ba debat manuna, chef? Sebolyon ba o ahos? Na yung mga gayot, siable lang. May gayot. Nagayot si... Kaya di mi lola, cuando akad tiyempo una yung taponel ahos, yasi kumigo kakal. Kay una daw el sebolyon. Sebolyon. No, kabersuna naman sebolyon. Hindi unal sebolyon, debe el ahos. Oh, debatan buyong kita. May manggali. So, tapos nila manggali sa saon. So, medyo otre kat al texture di Chef Aquino after a very, So el texture di suyo dol el dough is a bit sticky and sina. So pwede ase. So ready ase. Kere this year. Ah, Pwede to okay. aumenta glutinous rice flour if you want it a little bit more stiff. Pwede man. Okay. So sa di ba bata kita chone Play-Doh, at sina. The same Ah, consistency. same lang. So, nuigad sa LS Chef, like example, kwanto beses lang to ase bira, kwanto beses lang to ase puga. No, itamen, no. Because you're not, Ah, hindi man okay. to ase bread or Correct. pizza dough. So, okay lang. Kay sinado, diba? Siya nilang kasi kwanto turn lang, Others, para man lift, Oo, diba? Para man rice, ele, no. Correct. Oh, sa nuway. Nuway. Nagusto lang ka dituyo. Sinasina lang ele, Oo. Togahuga lang si Chef, oh. Kunin niya. Ablando ya, pwede ate. Oo. Sina Kete- lang le. Si Mary lang man te kome. Sila lang man sa kami. Yeah, according ko nal extra huga-huga. Meron sa ex. Ay, sina halo. Gusto ba? Today is X-day ba ngayon? Sabi kita kung chef. Kere X. Ayan, oo. Ara tamen, si Chef Romeo, tapon niya Conel. Sahaya ko na sa bolyon. Tama ba, Chef? So make sure you cook it well para kadali translucent. Okay, pati si Chaneto Budget, white onion too. Sinuway, red onion. Diba? Kaya sila, mas affordable daw ang red kesa na white. Mas sabroso el red onion si come tu hilaw. Si Ah, Kome. hilaw. El sabroso red ka til hilaw? onion. Ay, asin. Katil hilaw. Ay! Sabroso ba ang Sabroso hilaw? ka tililaw. Ay, sina? Makilawin, Ay, Diba? tupaw. Oo. Kilawin. Kilawin. Correct. No? Kung mga prutas. prutas, no? Mm. Pero dol Mga otro raw. man. Sabi nga ni Chef Miggy, mga Raw. Ay! Mga raw, very, foods. Ah. sabroso. Sige. Pero in fairness si Chef, bueno ka si Chef Masa. Ay! I mean, the texture kasi, ben bonito. Correct. Ben balikat, ben to, ben bonito kat mira ko Pati na el texture. color, no? Si, mira to. Oh, equally divided. Parang Wow. ito palang masarap na kainin. Ay, sige daw. Doon na sina ba? Sige daw, pruba daw. Pero Lego ya, Ah, finished Lego. product na. Lego pa. So, menta si Chef El, di atun all-purpose flour. Ayan. Oh, ara tamen, nakita mo si Chef Romeo, tapon niya Conel, bell pepper. Ay, tama ba? or achal in local language.
Sorry. Di sorry. Achal. Achal. According to Ann Curtis, capsicum. Capsicum. Yes, capsicum. 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 Oh, diba? Alam mo sa grande katumba lang si. Achal daw ese na local. Oh, 'di ba? Normally, elko sa mga ingredients kita usa el di ato mga chef esta noche. Pronto lang gaduing kontra. Yes, actually makikita mo lang eh. Sa, oo, sa nato na market. Oo, na maski na local market di Si ato. tapos din kontra todo al may ingrediente dila. Correct. So example kere ustedes pruba, no, asi na mga ingrediente o mga menu, mga cuisine ke taasa el di ato mga chef. Actually, available man tamin ese. Alos naman sa pwede mira online, 'di ba? Normally chef, aside from sardinas, ko sa ba pwede po ni na paella? You can use anything. Akal last time ya sa'yo, akal manok, sinatamin last time akal endusaw. El encima del de mio paella, endusaw ya po ne. Chine pa Bilbao. Sino tamay ka chef kumuha po ni sila mga mussels, akal mga seafood Si no? akal talama ko na, kailan mo ya, kailan paella de marisco akal talama. Paella de marisco. So, como seafood paella, ele. Tsaka rin mga pusit, no? Tsaka rin mga choka, mga... So actually, kung hindi, no yung mga kailangan ko mo rules, ko sa gadto, debe, ko ni, no? Ko sa mesla. Depende na ka yung trip. Depende sa trip mo. Depende Ano na gusto mo ka ilagay trip sa paella. dituyo. Como si Oo. Chef Romeo, trip iso yung man sardinas. Sardinas. Okay. Oo. Diba? Okay, Espanyol, sa mga Castellano, no quiere sila mira beans, beans. Actually, no quiere sila mira sausages. Bawal daw sa na paella. Pero si mira to ng mga Latin Americans, okay lang tayo kanila, Si. mga Latino. Si. Depende Grande kultura. ang mga Pero tamira sausages. kinasambuanga, na kita keber. Mhm. Sabor. Sabroso. Si pag sabroso takome. Exact. No, Diba? keber ang sambuang Ano naman tingin ni Chef Miggy? Ay, sabi to, diba Sabroso, nasa sa Chef takome. Miggy, ang mga sambuang genyo, no ay keber na itsura, basta sabroso kome. De veras, No? amogatse. Amugat si kita. No ay keber na itsura, basta sabroso kome. Siya lang si Chef Miggy ka natin. No, Siya lang. si. Kaya baka on de paliga. De ustedes man the shows. Correct, no? No, paano ka tuman disagree? Dapat Totoo. agree lang. Agree na si Jenny. Correct. Okay lang. actually. Sige na. Okay na. Oo. So, ara, gisaya. So, Wow. yakabay kita man mix el dough. So, para di aton mga audience, kaya sila siya na visuals, this is how the dough should look like. And the color is not too dark, purple, light lang. Correct. Pwede to umenta pa, food color. If you want it darker, pwede tamen. Yeah. Ayun. Okay. El next kita ase, el filling, the filling of the glutinous rice balls with the putli, which is the hinti. El mga tausog talaman sila hinti, but technically it's sweetened coconut meat. Dol ele bukayo. Okay. Amoy akal elaman. So, tiyan na kita ki freshly grated coconut, pati brown sugar. Amo lang sa ingredients, nothing May else. masya otro. May masya otro. Wow. Simple lang ang Simple lang ingrediente di gali. Chef. So, ara, Pwede Chef? lang kita sinakasa. Mhm. Ayan. So, ara, Chef Romeo, ko sa kita ara mezcla? Pwede kita ponel da atun pimenton. Este pimenton, imported ya para sa bang Colorado. Actualmente, kinasambuanga siya kita pimenton. Akal color pink tamiraw sa mga tiyangge, mga merkado takumpra kita. Akal ng mga jutay supot na mo daton pimenton. But since we're na, siya kita mga imported products, pwede kita usa mas buwan kalidad. But of course, kaya namin kita, sa example, kaya kita usa di aton mga local na product, pwede tambien, di ba? Anything na accessible para con ustedes mga barkada, na affordable para con ustedes, o pwede encontra cerca na doon sa magakasa, para pwede asay di aton ingrediente, kung pwede kompleta, pwede ustedes usa masking ko sa klase. Ayun. So, akita makita kong chef, no? Yaponin si Chef Ponel de ato na brown sugar. Wow, social. Oo. Asin na lang, chef. Asin na lang. Kabar, you put it on top of your stove. Okay. We're gonna melt it. Okay. So, man-melt ko nila, chef. See. After lang stay. Alright. See. And then the coconut, chef, luego tamen se. Luego, we will add the freshly grated coconut once we have fully melted our brown sugar. Si, man-add kita kuna kaya. Kabar kusi kita. Okay. Kabar, man mix ya ko nele. Yes. Alright. So, kabar kita usa, filling for the dough. The putli man di Okay. dough. Oo, tama. Amuya. Tan imagine niya yung kunele. Kabar luego, siya pwede kayo kitil ase, por eso sila talama kuna kaya putli mandi, because it means a princess. Putli is princess. Mandi means to bathe. Kasi the manner okay. of cooking it is to put it in boiling water.
okay. por So, eso siya steam nakita, kunele. Si. So when we Alright. put it in boiling water, when it floats, meaning Kusido to say, ya. kusido yale. Doon palitaw. Ah, Diba? correct. Kasi kita Oo, palitaw, we put it in boiling water. Once it floats, it's cooked. So Okay. putli mandi the same. Por eso talama ko nila princess who loves to bathe kay kere ba niya na caliente agua. Ah, hindi yung pang princess. Ah? Oo, hindi yung Oh, kasi princess. taba niya to na. Na sakto Priyo. lang ito yung natabo. Wala pa si Chef Natabo. Romeo, taba niya daw ng abong-abong. Ay, chef. Yummy. Ay. Ay, na Rio. Nario. Okay. Ara si Nasa chef. Cabon River. Sino ko siya mezcla si chef? Ko sa to chef ya mezcla ara? Siendo no kita chicken broth available, so we're just gonna use the aton broth cube kapag may kita agua. Así lang kita ase. Antes kita pone el da aton arroz. Pero originally is chicken broth ko naleta po ne. So let's say for example man boil anay to asa anay to irbi manok, el sabaw or el agua di aquel amo to ay mezcla. Si, por ejemplo, kal sino tumaga sobra, taman di ba tumano, akal di suyo bukog, amo ka kita pwede usa. Si amo el verdad kayo version, pero si may problema. Asi na shortcut na yung problema. May can be siya kuntigo. Si Mary si Pone, pasya lang sila. Takor dayo di mio lola antes. Ara hindi akata sige na di anak mga next generation. Sa example akil taman hukad ko nel kanon. Taas si anay pa cross. Before saka ko nel kanon, no? Pero ara dola medyo ta hinahinay akil ta perde. Pero antes sa akor dagat siya na before to saka kanon asikat anay pa cross. Pati bawal akil. Oo, Si, correct. kay, syempre, you're grateful for the blessing. Amo ka- Correct. Oo, So, diba? dali el Diyos, el blessing, el comida ko sa tu come, este dia. So, it's a way of thanking Him. Yo, I still do it. I mean, because we grew up Ancina, no? So, I still do that. What you just said, I still Actually, do that. oo, taas yo. Pero di yung mga anak, hindi sila taas eh. Pati yung ondo. Yung pa-ondo. Este dia, Principe este dia, insinya ya, to dito yung Oh, insinya yo. Like, don't do that. Do this. Yeah. Mga kwanto litro ba se debe po ni? Si el ratio, si tasi kita paella, por ejemplo, si takusina, di ba? Si takusina kita, el ratio de eso 1:2. Pero si takusi kita paella, 1:3. So, por ejemplo, mga 2 tasa de agua, 2 tasa de arroz kita pone, ahora pone kita 6 tasa de agua. Pronto también evaporate. Ayun. Oh, So, ang sinagalikit. Mix-mix lang aligonese, no? Pero sa bagay Diyos kung akata tosta ba, el kano niya ledaan, kabarta tosta, Ali hindi mismo, galing. si. Como dolta kusina lang tamin to kunele. Oo, pero, cheneyale, yagisaya to kunili. Yagisaya. Cheneya Oo. sabor, el agua. Ayun. O, namira to si. Akila nyo, first time niya pwede mira kilaya ta si. Daton tomato paste. We need something na acidic para man balance out el seafood tastes. Pwede ako dyan. We need something acidic daw. Pwede Acidic ako dyan. ka kami da, chef. Acidic kami, chef. Pwede kami, Ali. Pero sa mga naipaban niya, kanila man dako si. Nagpaparinig. Taman daw si chef. Oo. Lek, kuya si. Prubahan na kita. Paano kita si? Oo. Pruba kita alpaelia del Yabanya, ya. Yes. Oh, asina. Oo. So, chef, mga quantum minutes until man boil? Mga mas o menos 15 minutos, mga 20 minutos. So, siya na ba certain temperature, chef? No, not necessarily. The hotter your pan, the better. Kasi what we'll be doing is, we will melt our brown sugar. Kasi we're gonna create a caramel, which we will use to basically coat the freshly grated coconut meat in making your sweetened coconut hinti. So, aki, ansin na lang sa dep. Pronto lang ase. Como que danle agua-agua. Oo. Ganon, And then, man melt to Melt lang, caramelize. Actually, I don't add water anymore. Si. I allow the sugars to melt, turn into a caramel without water. And then right after that, si man melt yale, caramelize yale, amo to, that's the time naman put to kanel. Coconut, Coconut. yes. So, for those using freshly grated, necesita, it's really, you buy it from your market na at the time that you will cook it. Importante gat kay fresh, kay pronto lang gat sa kidamalo. So, because it's coconut. No? Takre ba ito kunese na mas sabroso ko sila mga ombre? De berasay. Oo, di ba? Takreyo. Dol mas flavorful daw, no? Sila mga ombre Kay- takusi.
Yes. Parehas na mga piyesta kinasambuanga, el mga tiyo, mga tatal, mga hermano, amo Si na sila, Liberasan. sila sa takapamesta. Igual el de mio husband. Si. Ele gayod mas takusi. Ele gad into na ele na kitchen iyo taga saka lang iyo. Si. Lava plato, ansina lang iyo. Pero sabi to na kusinada, di mio gayod husband kay mas sabroso le kusi. Pero Yo sa- prito ya lang gani kay maupa. Ang mga tabla sila, mga, di ba, mga tambroma, mga daton, mga pariente antes, mga daton, mga mayores, el real hombre. Sabi ko sabi ase mga trabaho de casa. Correct. Asan? Liberasan Kel. Exactly. But ara melt ya, Melt yan agatan eh, chef. sugar, Oo. chef. Ayan. Siya na ba particular like color di suyo? Si pwede to abla na okay este or texture? Not as long as fully melted, ele. So now it's fully melted. That's the time you will add. Actually, side note, freshly grated coconut, no mau says don't extract the milk. Okay, Yeah. si. You need, no ase puga, you need it just like so. So, mo kailan, numakunele ase sale algata di suyo. Si, no kunele ase puga. So, mas kinrabyaw ya to kunele. No No ase ase puga. Si, Kay sayang elgata. sayang. Pero iba yun ah. No, ase sale el gata. Oo. Para saboria. Nagata el sabor. Correct. Oy, oloroso yan. Oloroso yan, no? Olor Oo. bukayo yale. So, ara chef, like, tiyan ba kwanto minuto? Tiyan ba minutes? Kwanto minutes to kunele man mix or what? Well, technically about maximum 2-3 minutes, 5 minutes. So you just have to watch it kasi it easily gets burned. Pero for me, kere-kere yung akal siya na bitter aftertaste. So the Oo. sweetness and the Si. bitterness all together for me. It's a good combination. So por eso din yung mga friends bitter, friends pa kami syempre. Kaya siya ni aftertaste. Actually aftertaste. Hindi lang sila agrio, bitter pa. Kere-kere sa kita ang sina. Just give it a stir for just a few more minutes. As you can see, this is the consistency that we're aiming for. Oh, ang sinalang talaga. Actualmente, no, bisa ba kita ben complicated One of the reasons gayon. why hindi kita tanpuga el coconut milk out of the grated coconut, kay we want it to be more flavorful. Flavorful, Kasi si. if usa to akel dry, it will not be the Di same. mele sabor, The si. taste and flavor, the sweetness is not the same. So as you can see, we're done. I-blow mo muna bago mo kainin. Blow mo Loko, muna. sanay ako dyan, Bago mo chef. siya kainin. Uy! Mainit nga. Sarap! Di ba? Ang simple lang pero Actually, ang sabor di suyo, kumakal bukayo lang gayod le. Mhm. Pero, el diferensya lang di suyo, di ba, akal coconut meat ele. si. Este kasi otro, kay, syempre, coco agad ele. May palipay. Akil Tanyal pa gata di bukayo, suyo. chef, kumo akil ele butong pa ba? Kalo hilanon ba kasi sila tala, butong pa. O, este kasi coco, pero the same el di suyo sabor, otro lang ang texture di suyo. Mhm, Sarap! Sabi ko sa des, pwede ko sa des sa It's very simple. Try na to vanilla ice cream. You put this on top of your vanilla ice cream. Ay, ala oo. Dol asiyo se manyan. Ay, hindi kali manyan. Busy pa gali. Pandesal. Mhm. Pwede to sa Ay, palaman. oo. Dol akil pan de coco. Si, pwede to sa- Correct. So there's a lot of things that you can do. So, el pan de coco, ang sinalan tamin ka, chef? Igual lang. Okay. Amo lang, this one, you can cook it a little further para man achieve to akil dol bitter taste after this pwede. Yeah. Okay. So what Na-imagine we'll do to. is we'll let it cool down para pwede kunele man form into balls. Okay. So, de akil lang de pronto. Thank you, Ayun. chef. Wow. So, ara tamiyan kung Chef Romeo, In serbay kung fairness. Chef Dol, from time to Tamesla time, ya. kasi kay tele, mix ko na di aton pa eya. Necesita ba, chef, na Mekus-mekus. Oo. mescla-mescla to kunele while hindi paleta irbi or kosa? Si, para man-incorporate kita daton broth na kada grano del arroz. Si. Dali ba kita pruba ng mga audience umpok like, a little bit of the ano? Yes, Pwede man tamin, no? Pwede. Pwede tamin. Or kaya sila para akal pwede naka- sila man-experience Correct. kosa kami experience ni Berkada Mary. Kutsara lang, chef. Si. Para medyo-medyo lang sila. Oh, Okay. Yan na tiyato ng audience. live audience ti ato. Oh. Kosa to pa di abla, sir? Sa brosole. Hindi le masyado sweet. Hindi. Yun lang. Napaisip pa siya. Yapen sa pale, no?
Ay, na Chef Mix, nakalimutan. Sasabihin ko, dahil masarap, yun lang. Okay. Diba? So, Pakitalia So, from the masarap na audience. masarap. Anong masasabi mo sa ginawa ni Chef? Masarap siya. Actually, hindi ko po alam yung name ng dish ginawa, pero it's really familiar po. Pwede pa mag-ask like ano yung dish name? Or Taki Chef. Yes, ga. What you tried is the filling of the putli mandi. Putli mandi is a Tausug native cake, glutinous rice balls that has yung nakain mo. Tapos it's cooked and rolled over freshly grated coconut meat. So dessert. It's a dessert. yeah, masarap siya. It actually reminds me of like syrup sa anong tawag dito? Like we call it latik. It's Latik, similar yes. to that. Yes. It's similar. Basically, it's like a latik, like a bukayo, like a latik, similar. Yes. Yeah. Diba? Thank you. What's your name? Dayan po. Ayan, si Ma'am Dayan. Ayan. Ma'am Dayan, just stay ka pa dito kasi ano pa lang yon, feelings pa lang yon, di pa yung finished product talaga. Correct. Diba? So, titigman pa natin mamaya yung finished product talaga na ginagawa ni Chef Exactly. Miggy at saka ni Chef Rom. Ayun. Okay, so ara também ta irbia el paella di Chef Romeo. Ako sa al next ko na sa chef. Espera lang kita kusi. Importante também no matu assess tanto bien salaw el broth because tan ano pa se, tan evaporate pa se, ta queda mas concentrado el sabor. Pero tapos ba tu, sakto lang el sabor, pwede aquel. Kapag si kaya tu austa, aumenta lang tu sal y pimienta. Okay. So ito ba, chef, ito ba el klase de kusinero, de chef na tan estimate to or akel ba karkulaw todo ang mga ingredients kay ko sa tupone. O akel, chanelos namas kasi mga kusinero, tapone kipone lang, kabar hindi tapruba, kabar amuya. El hot kitchen daw gani. Philosophy daw sa del cooking. While el baking, donde nisita kalkulo todo, como chemistry le. Pero na mga restaurante necesita syempre siya nese standard of recipes kayo kung di kita tasigi. Pero sigol nakasa lang kita ko si depende sa naditiyo mga ansyano kintabla ko tare sa kunting-kunti kabesa. Tang puti kunting-kunti your kabesa. Diba, Rasa? Sa kadepende lang na dito yung guts. Diba? Totoo, Akel, ayan. trust your instinct. Sa example, abla dito yung mano ops, pwede yan na sa larga. Diba? Example, Pwede toyo. salaw magate. So pone lang kita toppings daton el mga sardinas kaya free kita at kaso talama. Mientras tanto también tadya kita ko nal paella man rest. Descansa. Kay nesita ka man tutong elabaho eh. Amo ka talama kita sukarat. Amo ka sabroso amo ka parte sabroso ng paella. So diya lang kita man rest para man pilitlo otra vez na entero cuerpo del paella. Ayun. Okay. Kung Chef Mix naman, Chef, pakilaya kita ki, al di aton sitwasyon. So si Chef Romeo tamanda descansa con el arroz. Kita espera kita man boil el water. Okay. See, so once it's boiling, then we are going to submerge our ready-made putli balls Okay. until it floats. Then that says it's cooked. Alright. So, Alright. amaya lang katyal, no, Barkada Mary. So, espera lang kita kiman boil al water. Kung Chef Mix. And of course, kita mira el final touching. El Ito po niya ko di na atong paella. sardinas. Sardinas. So nesita talaman tamen sila kal fried Spanish sardines. Amo kal mas bueno kal ki mas pormao pa el sardinas. Fried Spanish sardines. Este noche ya aprende yo. Ya diriti, por eso ya descansa. Ilang alam ko eh. Kita ko na lemon. Ayan, May chef. pagano'n sa lemon. Ay, oh. O, necesita pa ang technique, chef? Sinapon ko na lemon? Si chines de showmanship para mas sabroso. Siya na showmanship. Ah, Oh, si Bonito o showmanship, mas sabroso. Sabroso. Oh. Iwasan ko sabihin yun eh. Oh, diba? So, chef, estaya ba ang finished product di aton? Si finished product is de bale tadya lang kita ko naman rest for another 5 minutes. Okay, dali mira si chef. Kunal di aton paella. Mira to kimodo yasi si Chef Romeo. Actually, pwede lang ganda min Yes. to ase. Very simple, Nakasa. no? Oo. Diba? Depende lang ganda dito yung pasensya. Si pakimodo to kunele prepara. Diba, grande lang dito yung ulit ako si... Correct. Kaya kung si Oo. Chef Romeo, tamiri denante, tamesklale, Si- before man boil, el di suyo paella. Now, ara tamen, ta espera kita kay ay irbi también, hindi sangre, pero el El agua. Sí. Oo. Agua. Ayun. Necesita si Cosito, ustedes en sina na casa, chene, ustedes paellera. Right, chef? Necesita. But you can make it actually even without a paellera. Do you suggest?
Flat pan, no? Ansina pwede, chef? Pwede, si Cheto Ansina lang nakasa, pwede también. Okay, so necesita gat ele, flat all surface del. Yes. Okay, ko sa el, di suyo, chef? El razonali para juntuntos la kusi. Ah, level kadli. evenly cook. Si kabar el abajo, el tustos, la talama kita sukara. Akal asokara. Entero también el. Okay. Siguro lang que el siguro lang que el source lang del fuego, hindi lang Na un lugar lang. Entero, okay. So it's okay, chef. So now we can see that the boil is already boiling. No, so we're going to put in our cute balls. Diaton mga putli. So Ayan. careful lang si Poneto because it's boiling water. Ansina lang. So you're gonna drop it Ayun. just like so. Silang tuman drop lang to Ansina. Silang, si. Pero bonito, kay sabi tu, maskin ansina klase de kusida, como ko saya habla si chef, very ideal get ele. Sa example siya ni ustedes, family gathering, bien pronto lang gayud ko nila Yes. ase na casa, como ase merienda for Oo. your kids, diba? And even if example siya ni ustedes, mini family Maskin reunion. ara Pasko, por ito se pone, ha? Yes. New Year, For a Christmas. change, you can have this for Christmas, Yes. New Year. Something different. Something different. Like I said earlier, Chanaya pregunta si pwede ba otro color? Pwede tamen. Yes. You want it to be festive, you can put green color, Mhm. food color, yellow, red. Christmas, yeah. Yes, correct. Oo. Pero chef, siya na ba kita like alternative toppings di suyo? Akal coat di suyo. Sa example, no kereyo coconut, Kerele coat mga di suyo. sprinkles, maga? Kereyo like, yes, like something sugary. And Yeah, you can use confectioner sugar, powdered sugar, and sina. Pwede man. Pwede. It's up to you. Depende there's no, lang. Like what Chef Romeo said earlier, there's no really like rule in how you want to prepare. As long as you make sure it's edible. Sure. Siyempre. Nagraba Chanel, to. otro, pone tu flores de gali edible. Chef, na-arena ka ta si Ansina. Diba? para contigo, chef, aside from coconut, what would you recommend ba para asikonele coat? Well, I've tried the powdered sugar, confectioner sugar that also works. Uy, pagaya ba kita? Chocolate. You can, chocolate. You can put even, you can drizzle it with honey if you want to. That's possible. Yeah, you can actually roll it over crushed peanuts. Yes. Yeah, Parang gusto you ko can do i-try that. yun. Crushed peanuts. Sa peanuts, Or, oo. akil talaman sila pinipig. Si. Pwede tamen. Oo. You want a little bit of crunch, roll it over pinipig. Ano ba yun? Rice pop ba yun? Rice pop. Si? So, Oo. pinipigan sila. Pwede, you can do that. You can even use Graham crackers. Ay, oo. So, you pound it and then you roll it over. Diba? Ayun na, may natutunan tayo. Sa mga So, gusto manada, mag-start ng yes. business, pwedeng gawin yun. Diba? Oo. So, manada mga alternatives Alternative, sa ingredients kaya pwede usi as coat, kuno putli mandi. But technically, you can't call it putli mandi anymore. Kaya hindi iya coconut, coat di suyo. Oo. Diba? Pinasosyal na. Correct. Pinasosyal na putli mandi. Mandi, oo. Diba? Ayun. Ayan. So, tamira kita, dol poko iya lang kusiyale. It's almost there. Once it floats, sabi ito kusido yale. So when it floats, leave it for a couple more minutes, a minute or two, then it's fine. Okay. So, asina lang ele de pronto. Mga barkada, very easy lang gayon to prepare ang sina klase de mga potahe. Yes, diba? oo. How about si Chef Romeo? Kasi kita arata ase. Tasting time. Ay! Amo sa favorite Dato di live amon. audience. Oo. Tasting time. Tasting time. Correct. Taste Okay. muna natin yung kay Chef Romeo Yes, while waiting sure. yung kay Chef Ayan. Migs. Sige. Barkada Mary, Ayan. dito na talaga. Eto na yung Oo. hinihintay ko. Yan na nga no. Una-una tapadikit na mira na Facebook lang no. Tako si Chef Romeo ara taki live ya gayot. Correct. Pupaya kita. So basically, kwan lang gayod le, el kanon kaya usa is malagkit. Malagkit. No, malagkit. Para kaya naman achieve to el ang sina klase de texture. Dali tiyo pa eya. Every relationship, nisisita malagkit. Ay. Alam niyo Laling yan. nahugot talaga ni Chef Miggy sa Correct. ano. Ya usa si Chef Romeo malagkit. Ya usa tamen yung malagkit. Malagkit. Glutinous rice flour. Correct. Oo, todo malagkit. Todo. El mga sambuanggenyo malagkit. Ay, Correct. So, oo. Hindi kasi, Mapilit. Mapilit. kasi hindi sa taba niya, por eso.
diba? Sige, Barkada Sarah, Mary. ayan. Try kita. Taste Oo, test thank muna you. tayo, okay? Pasensya na guys, Ayan. kami muna magta-try Kami ng, muna, ng luto ayan. ni Chef Romeo. And ha? of course, yung dahil live kami audience kita naman manood natin, aton itatry nyo. audience. Pwede ba tawagin natin yung mga live audience natin? pwede Oo. ba? Dito kayo mga langga. Oo, dito sa likod. Dito tayo ga, itatry natin. Okay. Sabay-sabay nating Yes, tikman ang correct. niluto ng Hi, ating mga what's chef. your name? My name is Dayan po. Ay, Dayan. siya kanina. And you are? Timothy. Okay, Timothy. so we have here paella with Spanish sardines. If ever ba, ito ba, first time nyo ba makatry nito? Actually, first time mag-try ng paella in general. Wow, first time. Ikaw ga, first time mo? Opo. First time First din time nila. Oo. Okay. So, nakasalalay talaga sa luto ni Chef Romeo. Sabay-sabay yung first time natin nila sa tikman. paella. Oo. Ayan, okay. So, try natin, guys. Okay, go. Sarap. Oo. Actually, sa unang kagat, mas ganda kung kasama yung Spanish sardines, yung mismong isda, Yes, at least yung yes. pescaw. Oo. Mas malalasahan nyo talaga siya. Pero alam mo, sabi to Chef Romeo, sabrosos na sa example, akil mas sabroso ele sa example, akil mas pika, mas kahang, no? No, pero, igwalan sila kasi yung mahilig yun na pika. I mean, kahang. Spicy. Yeah, na spicy. Na pika. Yeah, so... Hindi ko and kinakaya yung mga adlibs. this would be okay gayod, ele. Okay gayod, le. Pero sa example, mahilig to na mga Kahang. pika, na mga kahang. Diba? So, pwede to umenta. Yes. Sino quiere tu pika? No, ma? Ayan, so how was it ga? Okay lang, masarap siya. And like, even though ako like, mababa yung spice tolerance ko, actually like, sakto lang siya. Sakto lang siya. Ayan. So, okay na sa'yo ang ganitong klaseng yung pagiging maanghang niya. Si. Alright. How about you, Ga? Oo. Actually, I was really surprised na first tikim, napaka-creamy. Like, it's something that I would eat like parang comfort food kapag maulan, mga ganyan. Yes. Like, not new comfort food unlock. New comfort food. Hindi na Oo. champurado, te. Oo. Eto na. Ito na ang kanyang Oo, bagong diba? comfort Paella. food. Ayan. This Chef So, thank you Romeo. mga langga. Thank At you babalik so pa tayo mamaya. much. Meron pa Ayan. tayong dessert. Ayan, thank you so Okay, much, sige. Thank mga you so langga. much. Thank you. And now, Chef, As you can see, it already started to float. and kita man float ya ele, alright? And Chef Romeo, chinip ba, let's say for example, eto si kere tu kunele otro manera el cocida. Pwede ba tamen kunele, like example, na kereyo, na rice cooker lang, and then mezclo ya todo ingrediente, pwede ba tamen ken? Dolberiani que viene cae sin. Oo. Otro del manera de paella. Solo tu paella, así na del manera de cocida. Pero tú cambia el mga carne, que por ejemplo, quiere tú pone manok en vez de sardinas, quiere tú pone choca o pulpo, pero también encina. Si. Sabi ito na-appreciate yo el malagkit. Correct, No, no? i-appreciate yo kunele. Tan blend well ele with the sardines. Actually, Oo, no, yung man expect ay pwede kalate asensina. actually dinner ya te. Oo, yan blended with No. And plus points yung may lemon. Ay, correct. Diba? Plus Oo, points. no? Mas refreshing LDCU taste. Yan kita. Exactly. Oo. Pero, Sarap. okay, como ko saya habla di aton na audience de anante na nuevo ele comfort food, Yeah. diba? Hindi yung champurado. Esta ya, el paella. Sarap Okay. masarap na may lemon. Okay, so ara tamen, ayan, ya pwede kita alsa kunel di aton na putli mandi. Oo. Naiahon na sa kahirapan. Hindi na siya nahihirapan. So pwede ka tumira na si abla-abla kusido gadle adentro kay por causa separate kanila ya kusi. So eto na yon. Kita ba? Wala ka na masabi. Wala ano. Kamusta? Para na kayo dyan. Kumiana yung Wala na. Sarap. Yes, ayan. So we have, yes, pangalan niyo po, sir. JB. Ayan. How about you, sir? Alduin. And Caster po. yon. Okay, now, subukan ho natin ang putli mandi by Chef Miggy. Maybe they can also try the paella as well. Yan, try yung ansina, puti mandi, akal hindi ele caliente, pero feeling di mo mas sabroso sa example, akal
Caliente gatli, ako nebo pa lang ya alsa, masabroso li. Mientras naman na tapruba el di ato mga friends from our audience, ayan. Of course, Chef Romeo, maybe you can invite our viewers. Onde sila contigo pwede mira. Go ahead. So, just follow me guys on kamina.ph. Sineta man yung personal, not really personal, but a public account, Chef Love. Alya man post ang mga updates on our group, our page gani. Sineta man kami mga nuevo, serye kita man post kami na Kamina. Mayabo contenidos para aprende más ustedes. Si Kosal mga merienda también y postres del Zamboanga. Eventually, we will proceed on the Chabacano pantry. Just stay put, follow us, follow page, kabar. Alya lang tanamirahan. Muchas gracias. Alright. Thank you so much, Chef Romeo. Okay, and of course, interview muna natin. Kamusta El Putli Mandi di Ayan mo Chef na yan. Miggy? Actually, hindi talaga ako kumakain ng coconut na ganito. Pero, yung natikman ko to, parang hanapin ko nata itong luto eh. Kailangan ko talaga siguro i-hire si Chef Miggy para problema magluto kami, ng Chef. ganito, di ba? Oo. Si Busa Ako, kami mahal. kuna sa chef, onde kami anda. O, diba? No? Man contact to kung Chef Miggy. Chef Miggy, kinikrave namin. I will just go sa Palm Grill, di ba? Oo. Resto doon. How about you, sir? Ano masasabi niyo po? Very delicious. You should try Pan Grill in Cabel. And of course, wala na yung kaibigan ko. Hindi masarap ko. Eh, din, Oo, masarap. si sir, ano masasabi niya? So, syempre, it's really good. Sakto lang din yung sweetness niya. And I really love it. Yes, that's the exact description. Yung para sa atin, sakto lang yung sweetness. Yes. Yan ang Not too pinakamasarap sweet, para sa atin. sakto lang, Correct. at masarap siyang ubusin. Actually. Anyway, naku, thank you so much, Chef Miggy. Invite si Chef maybe Miggy. you can invite our viewers as well. Onda ba sila contigo pwede mira? Dito yung mga restaurants. And of course, maybe they can catch you sa Netflix din. On the Tuyaman guest, okay? Well, Palm Grill is in Tomas Morato, Quezon City. I have a mall branch at the Gateway Mall 2 in Araneta, Cubao. This hopefully with December, Palm Grill will represent Mindanaoan cuisine at the NAIA Terminal 3 International Airport. Cabel, Filipino Heritage is in Manila, in front of the Malacanang Palace. Yeah. Oh yeah, and books, si Migoyang Batang Tausug and ang kwento ni Putli Mandi will be available in National Bookstore nationwide next month. Yeah. Wow, alright. That's Ayun, great. oo. Thank you so much, Chef Ano lang, Miggy. Barkada Mary, mensahe di Chef Romeo Anay, no? Sa mga aspirant natin na gustong maging chef din, Okay. gustong magluto pero natatakot, Okay. di ba, na may talent pero ayaw subukan. Exactly. Basta to pa di abla ko na di aton baga akilkere ko si pero ta siya ni miedo. Asali ko sa Pedabla, when I started cooking, eventually it became a way of me of actually showing love, expressing love. Kaya todo comida daton, todo se extension se del daton cuerpo, el del daton amor. So eventually, when you venture in the kitchen, hopefully you will remember me. Si quiero ustedes mga advice, mga aviso, todo mga suggestion, you let me know. I'll be happy to help you guys out on starting your journey as a cook or as a chef. And thank you so much, Chef Romeo. Ayun, so, noche ni miedo, prinsipya ko si. Oo. Mary, sige, kayo, chika. And of course, Chef Miggy naman, to those who are inspiring din para maging chef. And of course, to be like you, diba? Maybe a little advice for them. Well, first is follow your heart. And then you cook with love. And when you succeed in becoming a chef, don't forget your roots. It's important to champion where you come from. Believe in what you do. Yeah. I'm okay. Exactly. Ayun. Thank you so Oo. much, Chef Miggy and Chef Romeo. Maraming salamat. And of course, once again, Alright. congratulations, no? Kung nalap na Correct. kita, Chef di ato, no? Kaya tasa kayo di la esfuerzo para sa Exactly. subi el di aton kultura aquí na syudad de Zamboanga, no? Correct. Barkada Mary. And because of that, we have a certificate of appreciation from the Ateneo de Zamboanga University Alumni Association. We have the certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Chef Miguel Moreno in grateful recognition of their invaluable contribution, outstanding support, and dedication to taste,
and waves of championing Western Mindanao. Your commitment and generosity have greatly contributed to the success of this endeavor, and your efforts are truly appreciated. Presented this December 5th at Bellarmine Campion Lobby, Ateneo de Zamboanga University, Father Eusebio Salvador SJ Campus. Signed, Mr. John Frederick Ruiz, the president of ADZU Alumni Association. Sir, with the same citation is given to Chef Romeo Lovely as well. Ayan, please do so, sir. Ayan. Maraming salamat, much. Miggy Ayan. and Chef Ro. I hope na Ayan. hindi itong last time na makikita natin sila, Chef, Correct. dito sa Friday Night Barkada. Exactly. And there you have it, mga barkada. Another Friday night na naman ang na-enjoy ho natin, of course, together with our special guests. Thank you so much, Chef Miggy and Chef Romeo. I am Spicy Mary. And of course, my name is Miko Gopito. And once again, this is Friday Night Barkada! Good night!